Hey guys! So for today's episode of Places to Go, we are here at the Huh-uur restaurant. I specifically chose this place because I wanted to show you guys what you can buy for only $6. Can you believe that? Mongolian cuisine mainly consists of dairy products, animal fats, and other meats. So let's go inside. We are now here and seated at the Huh-uur restaurant, and I was just looking through the menus, and which is like really cool. Like I've never seen a menu like this before, which you can open it from both sides, and it also has a very specific like sealed Mongolian design on top of it, which is like so cute. And when you open it, there are two different menus in here. And when I was looking through the menu, I've noticed like this is all filled with Mongolian cuisine and like traditional food. And I really wanted, I have been sick very lately, and I needed some food that can give me the nutrition and vitamins that I can, so I can recover from my sickness. And I've seen the Huh-uur nirishul, which is a soup with borts. When you eat the chansan talga, when you have some headaches or health issues, it really nurtures your health, and it has lots of vitamins in it too. So I think I'm going to order these two, and most of all, I'm really excited about, I want to see how the cooking process of these two goes. So I'm just going to call the waitress and ask for permission if I can, go into their kitchen and see the cooking process. Зөвхчөө. Би Huh-uur нэршил тэгээ гүзэн часан толгойг болон цайлах гэсэн байхгүй юу. Тэгээ хамгийн гол нь энэ хоолыг одоо яг яаж хийдэг процессинг би сайн мэдгээд тэгээд галтгуур ороод ч юм уу ингээд яаж хийдэг ингээд үйл явцыг харж болох юм болов гэж асуух гээд. За. Би менежерээс асуугаад ирээ. За, баярлаа. За, менежерээс асуучлаа. Зөвшөөрлөнд авчлаа. За, тэгээ. За, хоёулаа галтгоонд орох гэж байгаа учраас юуны түрүүнд бас бахан дөрмөө бас дагаад нөмрөв. Тэгээ нэг удаагийн малгайгаа өмсчээ. Монгол хоолны хувьд бол уламжлалт аргаар боловсруулах гэсэн ойлголт маш чухал. Тэгээд энэ нь юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр яг Монгол хоолны одоо мах, сүү цагаан идэ, за мөн одоо малын дайвар бүтээгдэхүүн зэргийг яг уламжлалт аргаар буюу Монгол ах уу буюу нүүдэлчин орчинд нь боловсруулдаг одоо гэрийн аргаар гэсэн. Энэ технологиг бол яг хадгалж, тэрийгээ бас өөрийн одоо буюу нийтийн хоолны салбарт яаж одоо амжилттай одоо явуулах вэ гэдэг дээр бол гол анхаарлаа хандуулж ажилладаг байж байгаа. Тийм учраас бид нэр бүтээгдэхүүнүүдээ яг ихэнх бүтээгдэхүүнүүдээ яг нүүдэлчин айлуудаас хөдөөнөөс одоо орон нутгаас татдаг. Энд бол одоо айрыг хамаарч байна. За, манай ахлагт байгаа шатнам. За, манай өөрчлөлөөч Монгол хоолыг их заавартай танилцахад хоёр зөвшөөрлөө аваад аваад ирчихсэн байгаа. Би тэгээд зэснээс часан толгой халгаатай уушаар тэгээ борцтой шүл цаасан байхгүй юу? Тэгээд нэг гадаадын нэг ирж байгаа жуулчдын амар хаалын татдаг болохоор би хийх процессыг бас харах гад надад амар сонирхолтой санагдаад орж ирсэн. За болгүй яах вэ? За тэгвэл хоёулаа борцтой шүлээсээ гээд эхлэе тийм ээ. Борц маань хатаацсан байдлаараа ийм хэлбэртэй. Энэ бол үхрийн борц. Ихэвчлэн монголчууд нөгөө үхэр тэмээний борц хийдэг. Энийг ер нь уламжлалт аргаар гаргадаггүй эсвэл ямар нэгэн өөр юм энэ уламжлалт аргаар яа тэгвэл монголчууд ч нөгөө гэрчнээсээ нөгөө нүүдлийн соёл иргэншилтэй учраас
хамгийн одоо энэ одоо махыг бол ингээ хадгалах аюул олон аргууд байгаа шүү дээ. Нөөцлөх тий. Тэрнээс бол одоо хамгийн сонгодог арга нь бол энэ бурц хийх арга байгаа. Мууддаггүй тэгээд нөгөө яг тэр нөгөө эрдэс шимт хижээл боцыг нь яг энэ байдлаар ингээ хадгалж чадсан. Тэгэхээр одоо энэ үхрийн бурц чинь гэсэндээ им гэж хэлэгдээд байгаа. Эсвэл үед тийм. Тэгэхээр чи үхрийн бурцтай хоол захиасан байна. Зөв сонголт хийсэн байна. Тийм бурцыг гэхдээ одоо би энд бол ингээд бэлтгэсэн байгаа. Яаж ч л тийм бол тийм үхрийн бурц бол ингээ хатуулдаа нэгэсэндээ хатсан баг штэ. Тэгэхээр хатуу учраас урдчлаад ингээд нүдээ дэвтэйгээ 5-6 цаг дэвтээсний дараа хоолоо хийдэг аахгүй юу. Тэгэхээр энэ бол ингээд дэвтээсэн байдлаараа бурц маань юм байна. Тэгээ одоо хоёул энэ шүүсээр нь гарсан байгаа энэ шүүсээр нь шүлээн гэсэн үг штэ. Тэгэхээр шүл маань айгүй их өтгөн тийм эрдэс одоо амин димээр баялаг үхрийн мах чинь хамгийн өндөр уургатай уургийн агуулмжтай мах аахгүй. Тэгэхээр одоо хоёул ингээд энэ бурцаараа шүлээ хийнэ. Тэгээ ер нь бол үндсэн орц нь бол гурил борц. Тэгээ ямар нэг амтлагч юм бас хэрэглэхгүй тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол давсаар амтлана. Тэгээд нөгөө зэрлэг ургамлууд байна шүү дээ. Одоо халиар, хүмүүл, жуу цай, буу цай одоо тэд нар тэднэрээр амтлаад өөрийнхөө нөх хүссэн мэдрэмжээр гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгж амталж хэрэглэдэг. Гэтэ гурилан бол их хвчлэн гэдэг шүү дээ. Хэрчиж хийж болно тий. Гурилтай шүү дээ хэрчиж хийж болно. Манайх бол нөгөө гараар тасалж хийдэг. Оо тийм үү. Сонирхолтой байна. Үхрийн мах чинь өөрөө илүү амттай. Тэгээ ингээ хатаацсан эргээд ингээ твтэйгээд хийж байгаа учраас амттай ямар ч хүний ингээл нэг тийм ам мэдрэмжэд нь штэ. Тэгээд нөгөө борц чинь бас нэг хангаан бүсэд хатаасан бас говийн бүсэд хатааснараа амт нь өөр бас нэг тийм байна. Тэгээд хөвчлэн говийн мах нөгөө ургамал нөгөө таанаг гэддэг утгаараа илүү амттай. Тийм болохоор манайх одоохондоо дунд говь амнаас гарцаа бэлтгүүлж авчруулж байгаа. Тэгээ нөгөө манайх чинь газан дээр дандаа хоол ээж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө ил галтай төстэй. Тэгээ газан дээрээс олж хурдан болдог илүү амттай болдог. Гэхдээ нөгөө нэг жижиг ингээд гэрчдэг штэ бид нар гэртээ. Яг тэр байдлаар ингээд гэрчээд чи нэгэн гурилан дуртай юу? Эсвэл зузаан байх уу, ямар байх уу? Ямар ч юм явах те. Та зүгээр хийдгээр л хийчихгүй. Хөвчлэн хүмүүс нэгэн гурилан дуртай байдаг. So now we're boiling the soup with borst, and we haven't added any water yet because it is to flavor the season, flavor the soup, and now we're going to prepare our dough for the soup, and then me personally, when I prepare my dough, I flatten it out and then I cut it out with knife. But here we're going to do it with our hands, but it's not that different, I guess. And the soup has been boiling for about 5 to 6 minutes now, and we only added some salt as a seasoning because I really wanted to taste the traditional borst soup. And now we're adding the flour. Чигээр тасалж хийж үзгөө. Тэгэл та. Болно шүү дээ. Тэгэл хавччих гэн тий. Бас их том таслах юм бол нөгөө идэхэд аягүй бэрхшээл байгаа шүү дээ. Тийм тий. Тийм жижиг ингээл таслаад. This is very interesting. Монгол хоолоор төрөлцсөн газар шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол манай хоолнууд нэг удадгүй. Яагаад гэвэл технологи ажиллагаа айгүй багтай. Европ гэсэн хоолны тийм. Европ хоолн ч юм бол ингээл айгүй их орцтой тий. Тэгээ тэр болгоны чи янз янзын технологи ажиллагаа хийдэг бол Монгол бол орц зөөхөн технологи ажиллагаа багтай. Тийм болохоор удадгүй. So, since Mongolians have been living in a very nomadic lifestyle, the ingredients of the food and the recipes are very simple and few. And for example, the borst has been prepared for only in a period of 10 minutes, and that's in a very short amount of time, because I personally cook my food at least for 45 minutes. And the ingredients are very simple, so you use the dried meat and strip it off,
and then put it in the water to soften it a bit for 5 to 6 hours, and then not adding any water and just boiling it without adding anything on it for 5 to 6 minutes, I believe, and add some salt as a seasoning, and then put the dough in, the prepared dough, and your food is complete. The food is just finished cooking, and we're going to put it in our cup. Өтгөн болшилтойгоос тийм үү? Амстаар чинь да. The food looks so delicious. За ингээ авч юм лээ. За одоо ойлоо шүрээ тийм ээ. За тэгээ юу ярих юм бол Huh-uur маань би ингээ бас махаа урьдчилаад татсан байгаа. Энэ бол хоньны мах, татсан хоньны мах. Энэ одоо ногоо харагдаад байгаа чинь нөгөө халгаа ч нэ. Тийм. Халгаа ер нь бол өөрөө халуун чанарын ургамал ахгүй юу? Тэгээд ихэвчлэн эмчилгээнд болонгоо сайхан хэрэгэлдэг. Өөр дээр үеэс бидний өвдөц одоо нэг халгааг бол ийм хоол унданда өргөнөөр ашиглаж ирсэн. Now we're going to do our Huh-uur with nettle, which Huh-uur is a kind of sort of like a dumpling, but flat dumpling that is fried in hot oil. And the specialty of this Huh-uur is that it has nettle, baby nettles in it. And traditionally, Mongolians have been using nettles for medication and for, you know, beauty regimen and stuff. And it is very beneficial for your health. And we're going to now, we're preparing our dough and put our meat in it, and then, you know, like put it in a, like braided kind of almost, and fry it in our hot oil. Яг эхлээ урьдчилаад нөгөө гурлаа зуурчин. Ингээ би бэлтгэсэн байгаа. Тэгээд одоо гурлаа илдээл амталсан махаа чингээд гэсэн таарах нь тийм ээ. Та юу тоогоочдод хэр удаж байгаа юм? Би тоогоочдод одоо бүр гарan 5-6 жил болж байна. Nettle, especially baby nettles, contain a lot of vitamins such as C, K, and P, and it is good, like beneficial for people with blood deficiency or iron deficiency, not necessarily blood deficiency, but you know what I mean. And I have had a very big problem with like iron deficiency and stuff, and she recommended me to eat more nettles, and so I'm going to take her advice and take care of my health. And I'm so excited for Huh-uur because I haven't eaten Huh-uur for that much, and very excited. Хаан бол ер нь жигтэн дараагаал нэг газараа нэг амир овоолохгүй. Тэгээ нэг талд нь ингээл хөөшүүчин тийм хэлбэртэй гэж мэдчихэж байгаа юм чинь. За гэж өгч. It's insane. Like I'm braiding a Huh-uur because I'm really bad at Huh-uur. You know, like making it and braiding it. And I used to make a lot of Huh-uur with my mother, and this reminds me of the time. This reminds me of like literally fishtails. I like it. За Huh-uur нь бэлэн болчлаа. The Huh-uur has finished cooking, and I'm so excited to eat. It looks so delicious. Одоо хоёулаа толгоогоо чанах болоо. За тэгээ толгоогооч. За тий. Тэгээд би чамайг толгой захиалсан учраас урьдчилаа толгоогоо бэлтгэсэн толгой гаргаад тавьсан байна. Энэ болгоод хуйхлаад толгоогоо хуйхлаад тэгээд угаад цэвэрлээд яг чанахад бэлэн болцсон байгаа. Толгой ханы толгой байна. Толгойд ч ер нь аюул олон төрлийн эрдэс бодисууд агуулгаж идэг хамгийн шимтгэлжэлтэй. Одоо хамгийн бидний энгийнээр хамгийн сайн мэдгээр бол одоо нөгөө коллаген гэх хүмүүс аюул хэрж байгаа шүү дээ. Тэр энэ хуйханд маань коллаген хамгийн өндөр агуулмжтай байдаг бахна.
тэгэхээр нөгөө хүний арьс үсэнд ингээ сайнаар нөлөөлдөг. А тэрнээс гадна нөгөө хүн ингээл ядраад тамир тэнхээ алдаад одоо тэр тусмаа ингээл хаврын улиралт хүн жоохон ядардаг тийм ээ. Тэр үед ингээ толгой чанаад толгойн шүл ухаар эрэг хүн сэрэгдэг, тамир тэнхээ ордог. Тийм боломжтой. Тэгээ эртнээсээ хүний толгойгоо янз бүрийн аргаар чандаг. Гүзэн чамж болдог. Одоо энэ ингээ эрүүгийн заагаагүй толгой юм л да. Ингээ эрүүгийн заагаад шиир миштэй ингээд сүүл мүлтэн чандаг тий хөдөөний айл идэвхжлэн. А манай дээр болонгууд ингээ эрүүгийн заахгүй бүтэн толгоогоо чандаг. Шууд уу? Тий, шууд чанаад тэгээд ногоогоор хачирлаад ингээд. Энийг одоо битүүч чигнэн гэсэн үг үү? Тэгэхээр яаж болгох юм бол? Болгох гэхэд ер нь бол энэ чинь нөгөө хатуу энэ хуухтай учраас айгу удаан болдог. Тэгээд одоо энэ нөгөө нэг технологи юм хөгцөндөө болоод манайх бол битүү чанагч нь чандаг. Хүн хэрвээ хүсээд эрүүгийн заалгаад яг ингээд гал дээр ингээд гэртээ байгаа юм шиг ингээд чанаад идъя гэх юм бол бид нар бас тэгж чанж болдог. Одоо хоёлаа энийг яаж болгох вэ? Хоёлаа энийг одоо уламжлалт аргаар нь чанаа тийм ээ. Тийм тогоон чанаа тий удаан ч гэсэндээ тий хоёлаа тогоондоо чанаа. Тэгэхээр шүл нь илүү амттай гоё болно гэж амтас шүлийг намсуулна. So now we're going to prepare our sheep head. So the way to prepare the sheep head is to singe it and then like wash it and clean it and then kind of like put it in the fire to kind of get all of the hair out and just clean it. And now we're going to pressure boil it in a pressure pot, and it's going to help the skin to soften up a bit. So some of the benefits of the sheep head and eating the skin of the sheep head is that it contains a lot of collagens, which is going to keep you very youthful and healthy. And also there are many health benefits. So when you're sick or when you need a little bit of strength, you can have a little bit of sheep soup to gain back all of those strengths, so you could be healthy. За, одоо ингээд чинь толгоогоо тавьчлаа. Одоо хоёулын хүлээг хэлүүлсэн. 230 минут. Оо, тэгээд ингээл байлгаж байгаа юм уу? Тэгээд бас нэмэхгүй тий. Бас нэмж болно. Тийм. Гэтэ ингээд нөгөө багаар шөлөө нэмэх юм бол илүү амттай болдог. Нөгөө нэг их усанд ингэж хийж туслах гэснээс шөлөө ингээд эхлээл нэг баг шөлөө нэмсэлгээд жоохон харж агаад багсаад ирэх юм та жоохон шөлөө нэмээд тийм байдлаар ингээд чанахад илүү амттай тийм болно. Тэгээд яг ингээд буслаад ирэх юм галын бас жоохон багасгах. Яг ингээд жигд тэмцээрээ. Ямар нэгэн амтлагч өдр хийх үү? Би бол одоо энэ сая жоохон давсал хийлээ. Яг гэвэл би ч амт шүлийн илүү нөгөө нэг ямар амттай гэдгийг мэдрүүлэх гээд байгаа учраас илүү янз юм хийсэнгөө. За толгой маань ингээд сайхан буцалж гин тийм ээ. Тэгээ буцалсан маа. Одоо хоёлаа чинь цаг гарan буцалсан учраас одоо хоёлаа ногоогоо хийгээд өгчээ. Би төмс луу арилгаа бэлтгэсэн байгаа. Тэгээ шүлэн дээр. Шууд бүтээр гэх юм уу тий? Тийм бүтээр. Одоо яг тэр дахиад цаг буцалгаа штэ. Чи тэр хугацаа байгаа учраас ногоогоо томоор нь хийхгүй л хит болчихно. So the head has been boiling for about an hour now, and now we're adding our whole vegetables because we will be boiling it for another hour so the soup can be ready. За одоо ингээд дахиад нэг цаг орчимслахад бэлэн болно да. Гоё юм аа. Тэгээ ингээд удаан буцалахаар ингээд зөөлрж байгаа нь чамд мэдрэгдэж байна. Хараа ингээд хуухан ингээд бүр түрүүний нөгөө барихад хоёул айгүй хатуу байсан шүү дээ. Чи одоо ингээд бүр ингээд зөөлөх ингээд татхад л ингээд салж байгаа зү. Тэгэхээр энэ ингээд чаналтынхаа явцад. Нэгсний стүүж гэсэн үг үү тий? Стүүжин шиг тий. Гэхдээ стүүжин болгоо толгоогоор биш үхрийн ширээр хийдэг. Манайд стүүжин гардаг. Үгүй тийм үү? Гардаг. Нэр өөр бэлтгэл зэгтэй стүүжингээ юм аа хийгээд бэлтгэл хийж байгаа заалаа. Манай ээж бас нөө стүүжинд амар дуртай байхгүй юу? Коллаген ихтэй л гэдэг. Тийм. Одоо стүүжин чинь адилхан л ингээд нэг шип хуухлаад хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ толгой ч гэсэндээ бас адилхан ингээд хуухлаа. Хоёул ингээд удаан чансан болохоор толгой маань энэгээр ингээд хуухны язарч юм тийм ээ. Одоо ер нь ингээд авахгүй бол толгой маань бүр ингээд зумраад унах юм тийм ээ. Тэгэхээр за одоо хоёул толгой маш болгоомжтой. Ногоонууд сайхан зүйлээ болсон. За ингээд цахаас өмнө толгой чинь бэлэн боллоо. Ямар гоё юм бэ? So the sheep head has been finished cooking, and I'm so excited to try it. And this looks really like bouncy and very
delicious. Look, smells good too, and there are many vegetables on the side as a side dish, and yeah. Шүлэн шүү дээ. Тэгэхээр би чам шүлийн нам суулна гэж хэлсэн болохоор. Тийм. Аяганд ингээ шүлийн аягалчи. Now we're үзээрээ. За. Ядаргаан тайлагдах. Тийм шүлээ уугаа, дараас нь халгаатай шүрээдээ өнөөш нэмэгдсэн сайхан. харин тийх баха. Эндээ шууд амсчих тий. Чамаас байж юм. Энэ нэг яг ингээд мах буцгаад амар удаж байгаа тэгээд ингээд хийхээр нэг амар гоё байдаг шүү. Хооны нөгөө хуухны амт орно гэдэг. Хярус амт гэж ингээд манайхан ярьдаг шүү дээ, тий. Тэр яг нэг чадчихад. Харин тийм байна. Амар гоё амттай байна. So I've just tasted the soup and it is very rich in flavor. It's not that seasoned. It has a little bit of salty taste to it because of the amount of time that we've boiled the head in, and now we're going to head back inside and taste the rest of the food. Ийм гоё ингээ хоол бэлтгэх гээд ингээд тосолсон бас ингээд үйл явцыг ингээ харуулсан тань үнэхээр баярлалаа. За баярлалаа. За хоолоо амтрахыг дээрээ манайхаар үйлчлүүлж байгаарай. За тэгье. So now I'm currently playing with the ankle bones, which this is the traditional game for Mongolian kids especially. And the ankle bone is represented by 4 animals, which are camel, horse, sheep, and goat. This game is widely played among Mongolian kids, and I can definitely see that they've did their best and put so much effort into making this restaurant give the authentic feeling of Mongol kid, because you can see at least like these small gears and the ankle bones, and Sid is here as well, and just the little things here and there reminds me of the Mongolian traditional Mongol kid. Now I'm just currently waiting for my food. Баярлалаа. Yeah, this is the attic, and which is Mongolians ferment the mare's fresh milk to make attic, and the milk is filtered through a cloth and poured into a leather sack, which is called Huh-uur, and within the container, the milk is stirred with a wooden masher, which is called bolor. And historically, Mongolians have been drinking attic for a very long time, and still we highly praise this drink, and it is very delicious. And the person who serves attic is called sunch. This tastes very sour. Зөвхөн би нэг сэрний талаар асууж болох юм. Сэрний талаар нэг Монгол ирчүүд нэг хүч чадлаа гаргах гэж нэг сэр хугалдаг гэж сонсч байсан байхгүй юу. Тэгээд энэ ресторан ч гэсэн тэгж ер нь хугалдаг уу? Тийм. Манайх ерөнхийдөө бол сэр энд байнга байлгахыг бодож байгаа. Яг дөрөв ширхгээрээ сэр болгоод тэгээд хамгийн ихнийхэн жоохон нарийнх нь болж юм тий. Уурхад амархан. Тэгээд хамгийн сүүлд нь хамгийн бүдүүнийг тэгээд хүний сэрчний нэг уурс дээрээс нэг чихэн байдаг болохоор тэрийг тайраад хөнгөлөд уулахад илүү нэг хэцүү болох талаар тэгж бэлдсэн байдаг. I'm first up going to start with the bort soup,
which I am very excited for because to make this soup, you have to use bots and then like put it in the water for about 5 to 6 hours to make it soften a bit, and then with that water you're going to boil it for about 10 to 15 minutes and add any type of veggies or flour dough like I did in my soup, and it is done. It's very delicious, very rich in flavor I'm expecting, so I'm just going to try it now. So now, moving on, we're going to taste the Huh-uur, which I'm extremely excited for because I love Huh-uur. Like Huh-uur is one of the food that I'm craving, especially in the summertime and in winter though. And this Huh-uur is made with baby nettles, which that means it is very high in nutrients, high in vitamins, especially vitamin C, K, and P. And it is very easy to make as well. Remember, this is very good. I highly encourage tourists or anybody actually who's watching this, broadcast episode to visit this place and try out at least one of their food because I have no words actually. Now for the finale, we're going to taste the skin of the steamed head, which it took about like 2.5 hours to cook with the vegetables, and like the cooking process of it is like, it seems simple, but when you actually make it, I don't think it's that simple, and it is very rich in collagens, and that means it's going to keep you youthful, and when you're having headaches or any type of illness, this nurtures your health very much. So this looks very fried on the outside and very soft and chewy on the inside. So I'm just gonna try it. Wow, this actually tastes really good. It doesn't taste like skin at all, to be honest. This tastes like fish. But like fried fish, I would say 5 out of 5 stars for this food and for this restaurant because of the authentic vibe of this restaurant, that they try to bring in the nomadic culture and the Mongolian gear style, and the traditional foods are absolutely amazing. You guys should definitely try out every one of their food because it's honestly really good, and the addict tastes very sour and good, and the milk tea is here, the bort soup, and even urum, and like the serving portions are very filling as well. So I would definitely recommend this place to you guys, and I'll see you guys on the next episode of Places to Go.